I'm sounding horrible, but please, excuse that. I extend a warm welcome to the great visionary, our respected chairman, sir, Rice Group and Chancellor, Adamas University, Professor Dr. Samit Ray. A warm welcome to our eminent guest speaker, Professor Urvi Shukla, ma'am, the Vice President, School Projects, Ms. Soma Devnath, ma'am, the Vice President, Marketing and Sales, Mr. Arijit De, sir, the General Manager, Digital Marketing and Branding, Mr. Rituparna Bhattacharya, our Principal, Mr. Govindas Murjani, our Associate Director, Academic of Schools, Mr. Shobhoshachi Mojumdar, sir, our Vice Principal, Dr. Nandini Chattopadhyay, our Junior School in charge, Ms. Debaroti De Banerjee, dear teachers, parents, and my dear students. All of you are welcome here today for this program. Can I request Samit Ray sir and our speaker ma'am to please come up on the stage with sir. It's that time of year again when the parents of our beloved tenthers begin to frown more than they smile. For our young ones are spreading their wings. Well, it's time to guide and show the way and show the time. It's time for them to live their dreams and time to make the right choices. We are all gathered here today to listen to professionals speak of career choices, giving us a basic idea about the nature and scope of varied subjects. I request our respected principal, sir, to welcome the distinguished guests present with us today. Ma'am. We are delighted to have with us our respected chairman, Rice Group and Chancellor, Adamas University, Dr. Professor Samit Ray, who is a well-known educationist, social reformer, the first educational model innovator and entrepreneur of Eastern India, and the pioneer of professional training for competitive examinations for government jobs. Sir has been a driving force and one of the greatest motivators, not only for the youth of tomorrow's India, but even for each one of us. We are delighted to also have with us Professor Urvi Shukla, ma'am. Madam Urvi Shukla is an international career coach certified by Career Development Alliance, USA, and Mindler. She is also a career certified service provider by National Career Development Association. Urvi ma'am is a passionate educator with 18 years of teaching experience in high school and college, a postgraduate and a B.Ed degree holder from University of Calcutta. She has also persuaded her Cambridge teacher training program from Cambridge University, UK. She is currently a lecturer at the BESC College and the University of Calcutta and a visiting career coach in schools. She aims to empower young students to make an informed decision on their career choices through career guidance and coaching. So now can I request our sir to please come and say a few words. গুড মর্নিং। বিশেষত আজকে এখানে আমার আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে গার্জিয়ানদের প্রতি, অভিভাবকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য। কারণ অনেকটা দীর্ঘ সময় আপনাদের ছেলেমেয়েরা এখানে পড়াশোনা করে গেছেন এবং আপনাদের শুভেচ্ছা ভালোবাসাই 1985-এ যে অর্গানাইজেশন আরম্ভ হয়েছিল আমার পড়ার ঘর থেকে, আজকে one of the oldest and biggest professional institute now in India. Next we have started the international schools and then the world school, then engineering college and then the university. It is a unique journey from a tutorial home to a university.
পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, ভারতবর্ষে খুব কমই এই ধরনের উদাহরণ রয়েছে, সারা পৃথিবীতেও। অনেকেই আমাকে বলেন যে এন্টারপ্রেনার্স, কিন্তু বেসিক্যালি আমার আইডেন্টিটি হচ্ছে অ্যাজ এ টিচার্স। টিল টুডে পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এখনও আমি ক্লাস নেই, এবং আমি দেখি আমার শিডিউলে অন্তত সপ্তাহে 10 থেকে 12 ঘন্টা অন্তত ক্লাসই থাকে। তাই আমি জানি যে ছেলেমেয়েদের কোথায় অসুবিধা হয়। আমি জানি যে নেক্সট 30 ইয়ার্স বা 40 ইয়ার্সের যে ট্রান্সফরমেশনস অফ নলেজ অ্যান্ড দেন দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য স্কিল পারসনস কোথায় দরকার হতে পারে। আমি বিশেষ করে আজকে ছাত্রছাত্রীদের বলবো এবং অভিভাবকদের বলবো যে ইউ আর দ্য স্টুডেন্ট অফ দ্য হিস্ট্রি। হিস্ট্রিটা পড়া উচিত। আমরা এই লাস্ট 100 বছরের যে পরিবর্তনটা আসলো ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড দ্য নলেজ, এই হিস্ট্রিটা যদি আমরা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য রোল অফ দ্য ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য নেক্সট দ্য ইয়াং জেনারেশনস, এটা কিন্তু খুব পরিষ্কার হবে। নেক্সট 2 ডিকেডসে আমাদের ভূমিকাটা কী হবে। আমরা যদি লাস্ট প্রায় 80 বছর বা 100 বছর ইতিহাস দেখি, সারা পৃথিবীতে যে ইন্ডাস্ট্রি রিভলিউশন হয়, প্রথম রিভলিউশনটা স্টার্ট হয় হচ্ছে এগ্রিকালচারাল রিভলিউশনস। যারা এগ্রিকালচারকে নির্ভর করেই শক্তিশালী দেশ তৈরি করলেন, তাদের মধ্যে বেশ কিছু দেশের নাম আমরা জানি, সেটা হচ্ছে রাশিয়া বিশেষত। আমরা আজও দেখতে পাই যে হিস্ট্রিতে এগ্রিকালচারাল যে কম্পোনেন্ট, যে মেশিনারি ডেভেলপড হয়েছিল, সেটা কিন্তু ওই সময় রাশিয়া তৈরি করেছিলেন। আমি বলতে চাই যে এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে দিয়ে যে দেশ শক্তিশালী হলো, তার মানে নলেজ ইন্ডাস্ট্রিও সেই দিকে আস্তে আস্তে বেন্ট হতে শুরু করলো। কিন্তু 30 বছর এটা ডমিনেট করার পর আমরা দেখলাম এরপরে আসলো হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি। অ্যান্ড দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি যে দেশ সবথেকে বেশি নাম করলেন সেটা হচ্ছে চায়না। এবং আরেকটি দেশের শক্তিশালী দেশ হবার একটা সুযোগ আসলো এই শুধুমাত্র ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রির উপর নির্ভর করে, সেই দেশটি হচ্ছে চায়না। এর প্রায় 30 বছর পরে 1970-তে আমরা লক্ষ্য করলাম যে ভারতবর্ষে প্রচুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তৈরি হলো, অ্যান্ড দেন প্রচুর ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি। 1970 থেকে যখন সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি আমরা ডমিনেট করতে আরম্ভ করলাম এবং সারা পৃথিবীতে সফটওয়্যার তৈরি করার ক্ষেত্রে সবথেকে অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেন ভারতীয় ইঞ্জিনিয়াররা, এই সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রির উপর নির্ভর করেই কিন্তু আরেকটি শক্তিশালী দেশের যাত্রাপথ শুরু হলো, সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষ। সেই সময় থেকেই ডক্টর আব্দুল কালাম বলতে আরম্ভ করলেন যে ইন্ডিয়া উইল বি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল কান্ট্রি ডিউরিং দ্য নেক্সট 2 ডিকেডস। সত্যি আমরা দেখলাম যে ভারতবর্ষ ট্রান্সফর্ম হলেন একটি শক্তিশালী দেশে। তার মানে প্রথম ছিল হচ্ছে এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রি, নেক্সট ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি, অ্যান্ড দেন সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি। 2000 থেকে আমরা দেখলাম যে এই ইন্ডাস্ট্রি আরেক দিকে পরিবর্তন হতে আরম্ভ করলেন, সেটা হচ্ছে নলেজ ইন্ডাস্ট্রি। এই নলেজ ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে যে দেশে সবথেকে বেশি ইনোভেশনস অ্যান্ড দেন দ্য স্টার্ট আপ অ্যান্ড দ্য নলেজ বেশি ডেভেলপ হবে, সেই দেশ কিন্তু আগামী দিনে সবথেকে বেশি ডমিনেট করবে সারা পৃথিবীতে। এবং উই আর লাকি না, বিশেষ করে আজকের যে জেনারেশন বা যারা তোমরা আজকে এখানে বসে আছো, এই নলেজ ইন্ডাস্ট্রি লিডারশিপে ভারতবর্ষের ভূমিকা হবে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট। এবং আমরা লক্ষ্য করতে আরম্ভ করেছি এই যে একের পর এক ইসরো যে অভিযান হচ্ছেন, অ্যান্ড দেন ভারতবর্ষ এখন স্টার্ট আপে আমরা সেকেন্ড লার্জেস্ট ক্যাপেবল স্টার্ট আপ কান্ট্রি। এই যে ইনোভেশন কেন ভারতবর্ষে বেশি হবে, আমি আজ থেকে প্রায় 5 বছর আগে যখন অস্ট্রেলিয়ার একটি সেমিনারে যাই, প্রথম আমি শুনতে পাই যে সারা বিশ্বের বেশ কিছু সায়েন্টিস্ট বলতে আরম্ভ করলেন যে ইন্ডিয়া উইল বি ওয়ান অফ দ্য পাওয়ারফুল কান্ট্রি অ্যাজ দ্য স্টার্ট আপ, অ্যাজ দ্য ইনোভেশন। সো আই ওয়াজ সারপ্রাইজড যে কেন ভারতবর্ষকে তারা স্টার্ট আপ ইনোভেশনের কর্মক্ষেত্র হিসাবে ভাবতে আরম্ভ করেছেন। আই আস্ক দিস কোশ্চেন, বলে লুক, তোমাদের দেশে 140 কোটি ভারতীয় রয়েছে এবং তোমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যাকে সলভ করার জন্য দ্য ইন্ডিয়ান পিপল ইজ very efficient to bring the solution of that problems। আর এখান থেকেই তোমাদের ইনোভেশন এবং স্টার্ট আপ আরম্ভ হবে।
ভারতবর্ষকে সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করবে। এবং সত্যিই তাই, লাস্ট প্রায় 5-7 বছরের মধ্যেই আমরা দেখলাম যে স্টার্ট আপে চায়না কিন্তু এত সাকসেসফুল হতে পারেনি, কিন্তু ইউরোপিয়ান যে অ্যানাদার কান্ট্রি ইউকে অ্যান্ড ইউএসএ, দে আর নট ভেরি সাকসেসফুল ইন কেস অফ দ্য স্টার্ট আপ। ভারতবর্ষ কিন্তু নাও দ্য ইকোনমিক দিক থেকে স্টার্ট আপ দ্য লার্জেস্ট কান্ট্রি। সো আমি এর মধ্যে দিয়ে কী বলতে চাইলাম যে আগামী দিনের যে স্টুডেন্ট তোমরা রয়েছো, তারা শুধুমাত্র যে ইনফরমেশন মুখস্থ করবে অ্যান্ড দেন সেই ইনফরমেশান পুট করবে 95% বা 80% পেলে, বাট তোমরা আউট অফ বক্স ভাবতে পারছো না, বা তোমাদের ইনোভেশন মাইন্ড তৈরি হয়নি, সেই এডুকেশন কিন্তু পুরোপুরি ব্যর্থ হবে। তাহলে আমি কি বলতে চাই, নিশ্চয়ই তোমরা ক্লাস 10-এর পরীক্ষায় বসছো। অফকোর্স আমি চাইবো অ্যাজ এ চেয়ারম্যান অফ দ্য স্কুলস যে তোমরা 98% পাও, 100% পাও, ফার্স্ট হও, সেকেন্ড হও, বাট ইট ইজ নট দ্য কম্পালসারি। ফার্স্ট ভাবো যে তোমার থট প্রসেস কতটা ডেভেলপ করেছে, তোমার মাইন্ড কি বলে, কোনো কি ইনোভেশন, কোনো কোনো কিছু তৈরি করার ভাবনা কি তোমার মধ্যে এসছে। কারণ কমপ্লিটলি নেক্সট 2 ডিকেডস কিন্তু যারা নলেজ ইন্ডাস্ট্রি, ইনোভেশন, অ্যানালিটিক্যাল মাইন্ড এই ধরনের সাথে যুক্ত হবেন, তারাই কিন্তু সাকসেসফুল হবে। মাঝে মাঝে আমি খুব সারপ্রাইজড হই, আমি যখন ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং করি, এবং ম্যাডামও আজকে নিশ্চয়ই বলবেন, যে অনেক স্টুডেন্ট বা গার্জিয়ানরা জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা আমার ছেলে মেয়ে কী নিয়ে পড়লে পড়ে সবচেয়ে ভালো থাকতে পারবে নেক্সট 30 ইয়ার্স। অ্যাকচুয়ালি আজকে কিন্তু আমরা আর বলতে পারবো না যে কী নিয়ে পড়লে পড়ে, কী সাবজেক্ট পড়লে পড়ে নেক্সট 30 ইয়ার্স আপনারা হ্যাপি থাকবেন বা ছাত্রছাত্রীরা হ্যাপি থাকবে। ওয়াই? আমরা যারা বসে আছি, এই যে গার্জিয়ানরা, যারা অভিভাবকরা রয়েছেন, এবং আমরা টিচাররা হিসাবে বলতে পারি যে আমরা জানতাম যে অনার্স অ্যান্ড মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করার পর বা সে ইঞ্জিনিয়ার হবার পর আমি যে পেশায় যাব, সেই পেশার এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড দেন স্কিল রিকোয়ার্ড ফর দ্যাট ইন্ডাস্ট্রি 30-40 বছর আমি নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবো। আমি যদি একজন কলেজের প্রফেসর হই, আমি যদি ইঞ্জিনিয়ার হই, আমি যদি টেকনিক্যাল পার্সন হই, 30 বছর সেই এনভায়রনমেন্টের কোনো পরিবর্তন আসবে না। এবং 30 বছর কাটাতে কাটাতেই জীবনকে হচ্ছে রিটায়ারমেন্টের পর্যায়ে চলে আসে। কিন্তু স্পেশালি আফটার দ্য কোভিড আমরা কি দেখলাম, এই যে ডিসরাপশনস, এই যে পরিবর্তন, এই পরিবর্তন এভরি 5 ইয়ার্স এখন চেঞ্জ হবে কিন্তু। সো সেই জন্য অ্যাজ এ কনসালটেন্ট অ্যান্ড অ্যাজ এ অ্যাডভাইজার্স, অ্যাজ এ অ্যাকাডেমিশিয়ান, আমি বলতে পারবো না যে এই সাবজেক্টটা নিয়ে পড়লে পরেই নেক্সট 30 অ্যান্ড 40 ইয়ার্স পেশার ক্ষেত্রে সেই প্রোটেকশনটা পাওয়া যাবে। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে তাহলে কি স্কুল কলেজ আর পড়ার দরকার নেই? আমাদের ডিগ্রির কি আর দরকার নেই? নট অ্যাট অল। ডিগ্রির দরকার আছে, আমাদের পড়াশোনা দরকার আছে, কিন্তু যে স্কিলটা আমাদের খুব ভীষণভাবে শেখা দরকার, যে এভরি 5 ইয়ার্সে যে নতুন নতুন পরিবর্তনটা আসবে। জাস্ট ওয়ান এক্সাম্পল, আমরা কি দেখলাম যে সারা পৃথিবীতে ভারতীয়দের সম্বন্ধে একটা প্রায় অপবাদই ছিল যে ভারতীয় পিপল অ্যান্ড স্পেশালি দ্য এডুকেশনিস্ট পিপল আর নট ক্যাপেবল টু হ্যান্ডেল দ্য মডার্ন টেকনোলজি। কোভিড হলো, স্কুল বন্ধ হয়ে গেল, আমরা দেখলাম যে সারা পৃথিবীর মধ্যে লার্জেস্ট কমিউনিটি অফ দ্য টিচার্স, অ্যাকাডেমিশিয়ান নিজেদের কিন্তু অ্যাডাপ্ট করলেন ওই মডার্ন টেকনোলজির সাথে। 1 বা 2% যারা পারলেন না, তারা কিন্তু সত্যি অনেকে রিটায়ার করে গেলেন। তাহলে আমি কি বলতে চাইছি? আমি বলতে চাইছি এই যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে, নট অনলি দ্য কোভিড, এই যে আমরা প্রথমে দেখতাম যে বাড়িতে যদি কোনো আমরা ফ্রিজ কিনতাম বা কিনে আনতাম, ওটা যদি খারাপ হতো, সঙ্গে সঙ্গে আমরা কি করতাম, একটা কল করতাম, ফোনের অন্য প্রান্ত থেকে কেউ বলতেন যে নাম কি, অ্যাড্রেস কি, কখন যাবে ওটাকে রিপেয়ার করতে। বাট এখন সেটা নেই, রিপ্লেস বাই এআই। প্রথমেই বলে যে না, 1 নম্বর বোতাম টিপে নামটা বলুন, 2 নম্বর টিপে কেছে অ্যাড্রেস বলুন, অ্যান্ড 3 নম্বর টিপে বলুন আপনার প্রবলেমটা কি। আমি কি বলতে চাইলাম, এবং আমরা দেখি যে ইনফোসিস অ্যান্ড টিসিএস আজ থেকে প্রায় 5 বছর আগেও প্রতি বছর 1 লক্ষ, 1.5 লক্ষ, 2 লক্ষ ছেলেমেয়ে রিক্রুট করতেন। রিসেন্টলি আমি ইনফোসিসের যে ট্রেনিং সেন্টার ওদের রয়েছে ব্যাঙ্গালোরে, মানে হিউজ ট্রেনিং সেন্টার, প্রায় একসাথে 30,000 ছেলেমেয়ে একই সকালবেলায় 2 ঘন্টার মধ্যে যদি কেউ ঢোকে, তার এন্ট্রি পয়েন্ট, তার চেকিং, তার ট্রেনিং শুরু হয় 2 ঘন্টার মধ্যে।
এবং ওখানে থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থা আছে। সো নারায়ণ মূর্তি এখন ভাবছেন যে এখন আর ট্রেনিংয়ের দরকার নেই, তা ওটাকে কীভাবে রিসোর্টে পরিণত করা যায়। তার মানে হিউজ যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ওই ঠিক ওই এনভায়রনমেন্টের মতোই যেটা আমরা ভাবছিলাম যে এই যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে কীভাবে খাপ খাওয়াতে হবে। তার মানে কি টিসিএস লোক নিচ্ছে না, ইনফোসিস লোক নিচ্ছে না, কমপ্লিটলি ট্রেনিং প্রসিডিওর চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন সব ট্রেনিং ক্লাউডে থাকছে, অতএব ম্যানুয়াল ইন্টারভেনশনের দরকার নেই, অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে, অ্যান্ড দেন 1 মান্থ তুমি বাড়িতে বসেই পড়াশোনা করো এবং ওই ক্লাউডের যে ট্রেনিং প্রসেস লেখা আছে তার মধ্যে থেকেই তুমি ট্রেনিং নিয়ে কিন্তু জয়েন করবে, অ্যান্ড ইউ উইল ট্রান্সফর্ম ইউর অ্যাজ এ প্রোডাক্টিভ এমপ্লয়ি। তাহলে এই যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য যে স্কিল দরকার, সেই স্কিলটাই কিন্তু স্কুল কলেজে পড়াশোনার নতুন কি হচ্ছে পলিসি হওয়া দরকার। তাই আমি খুব বলবো যে ছাত্রছাত্রীদের এবং অভিভাবকদের বলবো যে এই যে নতুন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে কিভাবে আমরা খাপ খাওয়াবো এবং কোন ধরনের স্কিল হলে পরে আমাদের ওই জায়গায় পৌঁছতে পারবো, তাহলে কিন্তু আমাদের পড়াশোনার উদ্দেশ্য বা পারপাস সলভ হবে। কিন্তু আজকের পড়াশোনার পারপাস কিন্তু তা নয় শুধুমাত্র একটা সার্টিফিকেট। এই যে অনলাইনে প্রচুর সার্টিফিকেশন হচ্ছে, অফকোর্স কিছু নলেজ ট্রান্সফার হচ্ছে, সারা পৃথিবীর সবথেকে এফিশিয়েন্ট লোকদের আমরা নলেজ নিতে পারছি, কিন্তু আবার এটাও ঠিক এত সার্টিফিকেশন, এত ধরনের কিছু পরীক্ষা খুব বেশি হিউম্যান স্কিল কিন্তু ডিফারেন্স তৈরি করতে পারছে না, কারণ ওটাও একটা ইনফরমেশন বেসিস তার চেক আরম্ভ হচ্ছে। সো ছাত্রছাত্রীদের আমার একটাই বলার উদ্দেশ্য যে এই ক্লাস 10-এর পরীক্ষার পরে তোমরা যখন 11-12-এ ভর্তি হবে, ভীষণভাবে বোঝার চেষ্টা করো আগামী 5 থেকে 10 বছরের মধ্যে আর্টস, সায়েন্স, কমার্স এই তিনটে সেগ্রিগেশন কিন্তু থাকবে না। কারণ দুটো এক্সাম্পল দিয়ে আমি আরম্ভ করতে চাই যে কেন এটা থাকবে না। রিসেন্টলি আমেরিকায় দেখা যায় যে একটা গ্রুপ অফ স্টুডেন্ট বিটেক ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পর কম্পিউটার সায়েন্সে তারা এমবিবিএস পড়ছে। তাহলে এই যে বিটেক ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পর তারা এমবিবিএস পড়ছে, আমাদের দেশে যদি কোনো, বা তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছো যে যদি তোমরা কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে বিটেক পাস করার পর আবার 5 বছর পরে বাবা মাকে গিয়ে বললে যে না আমি এবার এমবিবিএস পড়বো, ডাক্তার হব, তাহলে বাবা মা ভাববেন নিঘাত কী হচ্ছে, একটা গন্ডগোল হয়েছে। পাড়ার লোকেরা তো আরও ভাববেন যে নিশ্চয়ই ওখানে ফেলটেল করেছে, আবার কী হচ্ছে বাবার টাকা আছে বলেই ডাক্তারি পড়তে যাচ্ছে। কারণটা হচ্ছে ওরা পড়ার চেষ্টা করছে যে সারা পৃথিবীর ট্রিটমেন্ট যেটা শুরু হচ্ছে বা এখন কন্টিনিউ হচ্ছে, প্রায় 90% কন্ট্রোল বাই দ্য সফটওয়্যার। আমরা জানি যে বম্বেতে একজনের হার্ট সার্জারি হচ্ছে, আমেরিকান হার্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের থেকে একজন ডাক্তার এখানে কিছু ওপেন হার্ট সার্জারি করছে উইথ দ্য হেল্প অফ একেবারে স্মল রোবোটিক্সের মধ্যে দিয়ে, ওখান থেকে কন্ট্রোল করছে সফটওয়্যারটা। অথচ রুগী শুয়ে আছে বম্বেতে এবং তার ওপেন হার্ট সার্জারি হচ্ছে। তার মানে, এবং আমরা দেখতেও পাচ্ছি মডার্ন যাই কিছু হোক না কেন বলছে এমআরআই করুন, তারপরে বিভিন্ন রকম এক্স রে করুন, তার মানে সফটওয়্যার ড্রিভেন ট্রিটমেন্টটা শুরু হবে। ক্রাইসিসটা কোথায়? বলছে যে এই সফটওয়্যারকে সিঙ্ক্রোনাইজ করার জন্য 100% যে এফিসিয়েন্সি তৈরি হওয়া দরকার ছিল সফটওয়্যারে, এখনও দেখা যাচ্ছে 90%-এর বেশি হচ্ছে না। কারণটা কি? কারণ হচ্ছে এই সফটওয়্যারগুলো যখন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তখন একজন কম্পিউটার বিটেক ইঞ্জিনিয়ার যে ওয়েল এফিশিয়েন্ট ফর কোডিং অ্যান্ড ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য সফটওয়্যার প্রোগ্রাম, বাট আরেকজন মানুষ যিনি রয়েছেন তিনি হচ্ছে অ্যানাটমিতে ভালো, সে নলেজ দেয় হচ্ছে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারকে, অ্যান্ড দেন সে ডেভেলপ করে সেটাকে প্রোগ্রামিংয়ে। অ্যাজ দ্য ব্রেন ইজ দ্য ডিফারেন্স, সেই জন্য সবসময় এখানে একটা গ্যাপ থেকে যাচ্ছে। সেই জন্য আমেরিকার ছাত্রছাত্রীরা অ্যান্ড দেন অ্যাকাডেমিশিয়ানরা ভাবছেন যে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংটা জানে, যার মাথার মধ্যে এটা ইনফরমেশন বা নলেজটা রয়েছে, সেই নলেজের ওপরই যদি একই ব্রেনের অ্যানাটমির নলেজটাকে দেওয়া যায়। যেমন তোমরা দেখো সে আইসক্রিম, তুমি যখন আইসক্রিম খাও দেখো একটা জায়গায় কি হচ্ছে আইসের পার্টটা থাকে, আরেকটা জায়গায় যদি তোমাকে যদি বনভিটা বা এই ধরনের কিছু যদি দেওয়া হয়,
তা দুটো পাত্রে যদি দুরকম থাকে, তাহলে তুমি কি আইসক্রিমের স্বাদটা পাবে? পাবে না তো। কী হচ্ছে, আইসের ওপরই আবার বিভিন্ন রকমের লেয়ার করা হয়, যাতে মিক্সচার অফ দ্যাট লেয়ার ক্যান ক্রিয়েট দ্য ডিফারেন্ট টেস্ট। ঠিক সেই রকমভাবে যে এই নলেজটাকে যদি একসাথে আনা যায়, তাহলেই বলছে যে দ্য বেস্ট প্রোগ্রামার তৈরি হবে, হ্যাভিং এ বোথ অফ দ্য নলেজ, যার অ্যানাটমি অ্যান্ড দেন দ্য কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, তাহলেই ওই গ্যাপটা পূরণ হবে। সেই জন্য ওইখানে বিটেক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পর এমবিবিএস পড়ছে। রিসেন্টলি আমাদের দেশেও এরকম একটা সমস্যা হয়েছিল, আজ থেকে প্রায় বছর আড়াই আগে। আমরা শুনেছিলাম যে চাইনিজরা অনেক ভারতীয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করেছে, রাইট? এটা পত্রপত্রিকায় এসেছিল, অনেক গার্জিয়ানও জানেন বা স্টুডেন্টরা তোমরা হয়তো দেখেছো। আফটার দ্য 6 months আই গট এ ফোন ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রি। সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রির ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাকে ফোন করে বললেন যে দেখুন, ল ডিপার্টমেন্ট থেকে সেক্রেটারি ওইখানে, যে দেখুন আমরা না এখনও চায়না গভর্নমেন্টকে কোনো নোটিশ দিতে পারিনি যে এরা এটা ক্রাইম করেছে। কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে যে আমাদের দেশের যারা সিকিউরিটিটা বোঝে, কম্পিউটার, তারা এ গ্রুপ অফ পিপল, আরেকটা গ্রুপ অফ পিপল হচ্ছে ল জানে। তাহলে এবার এই যে ল যারা জানে, তারা কিছুতেই মেজার করতে পারছে না যে কোন লেভেল অফ সিকিউরিটি তারা ভেঙেছে, যার জন্য লিগ্যাল স্টেপটা নেওয়া যাবে। তো তিনি বললেন যে এমন একজনকে দিতে পারেন যে যারা খুব কম্পিউটার সিকিউরিটিটা জানে। সো ফরচুনেটলি আপনারা জানেন যে নারায়ণ মূর্তি আমাদের ইউনিভার্সিটিতে এসেছিলেন। সো আমি তাকে ফোন করি এবং তিনি একজনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে, হু ইজ দ্য এক্সপার্ট অন দ্য কম্পিউটার সিকিউরিটি। তো আমি ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই তারা দুজনে মিলে সমস্যা মিটে গেছে। আফটার 2 months আবার আমি একটা ফোন পাই, বলছে দেখুন কি মুশকিল হলো, যিনি ল জানেন তিনি সিকিউরিটি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না, আর যিনি সিকিউরিটি বোঝেন সে আবার ল বুঝতে পারছে না, দুটো ব্রেন আলাদা। টিল আমরা এখনও কি হচ্ছে তাদেরকে শোকস করতে পারিনি চাইনিজ গভর্নমেন্টকে। সো তার মানে হচ্ছে এই যে আমি একটু আগে বলছিলাম যে সায়েন্স অ্যান্ড আর্টস অ্যান্ড কমার্স থাকবে না, কারণ যখন তুমি ল নিয়ে পড়বে, মেজর সাবজেক্ট হবে তোমার ল, বাট তোমার মাইনর সাবজেক্ট হওয়া উচিত হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স। তাহলে সাইবার লয়ার তৈরি হবে। এখনও ভারতবর্ষে সাইবার লয়ারের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু খুব বেশি সাকসেসফুল নয়, কিন্তু ঠিক সেই রকমভাবে ওই কম্পিউটার সায়েন্স পড়ার সাথে সাথে তোমাকে এমবিবিএস বা তোমার অ্যানাটমিটা ভালো জানতে হবে। রিসেন্টলি আমি যখন ফেসবুক এবং ইয়েতে ভিজিট করি ওদের অফিসগুলোতে, আমি দেখতে পাই যে 30% এমপ্লয়ি হ্যাভিং এ ব্যাকগ্রাউন্ড অফ কমার্স অ্যান্ড আর্টস। ফেসবুক এবং আমাদের যে সার্চ ইঞ্জিনের যে সমস্ত গুগলেরও একই অবস্থা। তা তোমরা সারপ্রাইজ হতে পারো যে ফুললি টেকনোলজি ড্রিভেন কোম্পানি গুগল অ্যান্ড দেন দ্য ফেসবুক, কীভাবে তাহলে 30% হ্যাভিং এ ব্যাকগ্রাউন্ড অফ আর্টস অ্যান্ড কমার্স তারা চাকরি করছে। অ্যাকচুয়ালি বলা হচ্ছে যে তোমাকে ফিজিক্স নিয়ে তুমি যদি পড়ো, ইউ উইল বি দ্য গুড কন্টেন্ট রাইটার হ্যাভিং এ নলেজ অফ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড প্রোগ্রামিং। তারা এই গুগল এবং ফেসবুকে স্পেশাল সাবজেক্ট নিয়ে কন্টেন্ট রাইটার হিসাবে, এক্সপার্টিস হিসাবে তারা চাকরি করছে। ইভেন সেখানে দেখা যায় 3 to 5% যারা ইংলিশে অনার্স অ্যান্ড মাস্টার ডিগ্রি নিয়ে পড়াশোনা করেছে, তারাও কি হচ্ছে ওই গুগলে বা ফেসবুকে চাকরি করছে। তার মানে কি? মানে হচ্ছে তুমি ইংলিশে অনার্স নিয়ে পড়তে পারো, বেঙ্গলি অনার্স নিয়ে পড়তে পারো, কিন্তু টেকনোলজি তুমি ড্রিভেন নাকি, এবং টেকনোলজিতে তুমি এটাকে ট্রান্সফর্ম করতে পারছো নাকি, ইট উইল বি দ্য নেক্সট মিক্সচার অফ এডুকেশন। সেই জন্যই আমি কমার্স পড়েছি, তার মানে আমি টেকনোলজি জানবো না, আমি ম্যাথমেটিক্স জানবো না। ভারতবর্ষে এখন আরম্ভ হয়েছে এবং এটা অনেক আগেই আমেরিকাতে ছিল। তুমি আর্টস নিয়ে ক্লাস 12 পাস করতে পারো, ফাইন মর্নিংয়ে তোমার মনে হলো না আমি একটু ম্যাথসটা পড়বো, কিন্তু আমাদের দেশে যেহেতু তুমি আর্টস নিয়ে পড়াশোনা করে এসছো, তুমি ম্যাথসটা নাওনি ক্লাস 11-12-এ, তোমার কোনো ওয়ে নেই আবার ম্যাথসটাকে পড়ানোর জন্য। কিন্তু ইউএসএতে ছিল কারণ হচ্ছে আমি আমাদের সময় একটা ঘটনা বললে ভালো বুঝবে, কারণ এইসব কেস স্টাডি তোমাদের কাছে, এইসব হচ্ছে তোমাদের জানতে হবে কীভাবে তোমরা পড়াশোনা করবে।
আমি যখন বিএসসি পাস করি ফিজিক্স অনার্স নিয়ে, ওই বছরই আমার এক বন্ধু প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংলিশে অনার্স নিয়ে পাস করেন। তার যে বান্ধবী, দুজনে মিলে তারা ইউএসএতে যান অ্যান্ড মাস্টার ডিগ্রি করার পর চাকরি আরম্ভ করেন। কিন্তু ফর্চুনেটলি বা আনফর্চুনেটলি তার বান্ধবী ফিজিক্স অনার্স ছিল, অ্যান্ড দেন সেখানে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়ার পর যে চাকরিটা পেলেন অনেক বেশি মায়না। আর তার হাজবেন্ড মানে আমার বন্ধু, সে ইংলিশ অনার্স করে একটা লেকচারার পদে জয়েন করলেন, কিন্তু তাকে মায়না বেশি না। স্বভাবতই তার একটা ইনফিরিটি কমপ্লেক্স ভুগতে আরম্ভ করলেন যে এটা কি হলো, আমার থেকে আমার স্ত্রী অনেক বেশি মায়না পায়, প্রায় 2.5 গুণ। তখন তার মনে হলো যে না, আমি একটা ম্যাথমেটিক্সে মাস্টার ডিগ্রি করি বা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট করি। আমেরিকা ইউনিভার্সিটিতে সিস্টেমই আছে যে তোমার 22 বছর বা 23 বছর বয়সে মাইন্ড অ্যান্ড ব্রেন অনেক বেশি ম্যাচিওর্ড, অতএব তোমাকে একটা ব্রিজ কোর্স করতে হবে। তুমি যদি এখানে সাকসেসফুল হও, ইউ আর এন্টাইটেল টু ডু দ্য অনার্স অ্যান্ড দ্য মাস্টার ডিগ্রি অফ দ্য ম্যাথস। আলটিমেটলি ম্যাথস নিয়ে পাস করার পর সে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে আবার পড়লো। কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়ার পর সে একটি আইটি কনসালটেন্ট তৈরি করলেন। আজকে সেই অফিসে প্রায় 3,000 এমপ্লয়ি কাজ করে। দ্যাট দ্য ট্রান্সফরমেশন অফ দ্য এডুকেশন। সো এগুলো বলার একটাই কারণ হচ্ছে আমাদের দেশেও কিন্তু এখন এগুলো আরম্ভ হয়েছে। আমাদের যে ইউনিভার্সিটিতে আমরা এখন বিভিন্ন রকম কোর্স ডিজাইন করছি, আমরা বলছি যে ইংলিশ আমার হচ্ছে মেজর সাবজেক্ট, কিন্তু মাইনর সাবজেক্ট হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স। আমি ফার্মাসি পড়বো, ফার্মাসি অফকোর্স কি প্রোডাকশন অফ দ্য মেডিসিন, যদি আমার মেজর সাবজেক্ট ফার্মাসি হয়, আমার যদি মাইনর সাবজেক্ট আমি ল নিই, তাহলে কিন্তু ফার্মাসিউটিক্যাল ল হিসাবে আমার ভীষণভাবে নলেজ হবে। আমি যখন ইন্টারভিউতে যাব, তো অফকোর্স আমি কিছু প্রেফারেন্স পাবো, কারণ আই অলসো নো দ্য প্রোডাকশন অফ দ্য মেডিসিন। অ্যাট দ্য সেম টাইম কোম্পানিকে আমি ফার্মাসিউটিক্যাল ল সম্বন্ধে তাকে সাহায্য করতে পারবো। তাহলে খুব ভীষণভাবে এই যে আর্টস, কমার্স এবং সায়েন্স পড়ার যে ভাবনা এবং পড়ার থেকে তোমাদের বিভিন্ন রকমের যে সেগ্রিগেশন, এইখান থেকে তোমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। কিন্তু বেরিয়ে এসে নতুন যে টেকনোলজি আর নতুন যে নলেজ ইন্ডাস্ট্রি, আমি বারবার বলছি, কিন্তু নলেজ উইল বি দ্য কি পয়েন্ট। মার্কস আমরা বলি বটে, কিন্তু আমরা বাঙালি বাবা মারা বা অভিভাবকরা ভীষণভাবে বলি যে না, মার্কস না পেলে কিছু হবে না। আর তার মানে এই নয় কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা ভীষণ মুখের দিকে তাকাচ্ছ একে অপরকে, যে এবার বাবা মা বললে পারি বলবে দেখেছো তো স্যার বলেছেন, হ্যাঁ, যে মার্কস একটু কম পেলেও চলবে। আলটিমেটলি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে তোমাকে, কিন্তু সাকসেসফুল হতে হবে কিন্তু তোমাকে। আজকে মা বাবা যখন কিছু বলবেন, তখন তুমি হয়তো কিছু কথা বলে একটু পাস কাটিয়ে যেতে পারবে। হোয়াট উইল বি হ্যাপেন আফটার 12, হোয়াট উইল বি হ্যাপেন ইন দ্য আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, অ্যান্ড দেন তোমার যখন 25-26 বছর বয়স হবে, তখন তো মা বাবা পাশে থাকবে না, তখন তো তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে, তোমাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তাই সেদিকে খেয়াল রেখে কিন্তু ভাবো, ইউজ ইউর দ্য টাইম এট দ্য প্রপার ওয়ে, আমি বলবো যে দেশ স্বাধীন হবার এই প্রায় 75 বছরের পরে বা 77 বছর পরে ভীষণ ভালো সময়ে তোমরা ইন্ডিয়াতে জন্মগ্রহণ করে আছো। ভারতবর্ষের যে কি ট্রান্সফরমেশন হয়েছে তোমাদের বাবা মারা দেখেছে, আমরা দেখেছি, কিন্তু তোমরা সবচেয়ে ইন্ডিয়ার পিক সময়, সেই সময় তোমাদের বয়স ওই 14, 15, 16 বছর। তোমরা জানো না যে ভারতবর্ষ কোন দিকে কি পাওয়ারফুল কান্ট্রিতে ট্রান্সফর্ম হচ্ছে। আমার মনে আছে 1985-এ আমি যখন ক্লাস নিতে আমি ডিস্ট্রিক্টসে বা জেলায় যেতাম, বুঝলে, আমার বাড়ি থেকে বিটি রোড বর্ধমানে আমার যেতে লাগতো হচ্ছে প্রায় 6.5 ঘন্টা। আজকে আমার ওই বাড়ি থেকেই বর্ধমানে আমি ক্লাস নিতে যাই ঠিক 1 ঘন্টা 30 মিনিটের মধ্যে, খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছলে 1 ঘন্টা 10 মিনিটের মধ্যে। কেন? এটা শুধু সময় নয়, কিন্তু এটা হচ্ছে এই যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এই যে রাস্তা তোমরা দেখছো, এটা আমাদের লাইফ, আমাদের ডেভেলপমেন্ট সারা ভারতবর্ষকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু সঙ্গে তোমাদেরও কম্পিটিশন বাড়িয়েছে। অতএব তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে ভারতবর্ষ যখন ডেভেলপ করছে, এই যে সবথেকে পাওয়ারফুল কান্ট্রি, আমাদের প্রাইম মিনিস্টার বলছেন যে ইন্ডিয়া উইল বি দ্য ট্রান্সফর্ম ইন্টু $5 ট্রিলিয়ন ইকোনমি। তোমরা জানবে না যে এর জন্য কত রকমের কাজ হচ্ছে। রিসেন্টলি আমি একটু বিদেশে গেছিলাম, আমি কয়েক জায়গায় দেখলাম যে ভারতবর্ষ থেকে প্রতি বছর
প্রায় 2 লক্ষ ছেলে মেয়ে ইউকে ইউএসএতে পড়তে যায়। ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের এখন পলিসি, তাহলে আফ্রিকান কান্ট্রি এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে কিভাবে 2 লক্ষ ছেলে মেয়ে ভারতবর্ষে পড়তে আসবে, তাহলে ওই যে $5 ট্রিলিয়ন ইকোনমির কথা বলা হচ্ছে, আর ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে বিদেশ থেকে ছেলেমেয়েরা এখানে পড়তে আসবে। তাহলে এই যে শক্তিশালী ভারতবর্ষ তৈরি করার জন্য যে পড়াশোনার সুযোগ তোমরা পাচ্ছ, এবং সবচেয়ে তোমরা ধন্যবাদ জানাবে তোমাদের বাবা মাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে তোমাদের হতাশা আসে যে বাবা মা যখন বলেন যে কেন তুমি পড়াশোনা করবে না বা কে হচ্ছে পর পর, তখন মনে হয় যে এই জায়গা থেকে কবে আমরা সরে যাব। কিন্তু আমি বলবো যে একটু ভাববার চেষ্টা করো যে তুমি কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেছো। তোমাকে হিস্ট্রিটা জানতে হবে। এই যে তোমাদের বাবা মা তোমাদেরকে বলেন, তখন তোমাদের হিস্ট্রিটা জানতে হবে। আজও ভারতবর্ষের 10 to 12% শিশু জাস্ট জন্মগ্রহণ করার পরেই পৃথিবীর আলো থেকে বিদায় নেয়। আজও ভারতবর্ষে এখন কি হচ্ছে, ভীষণভাবে কলেরায় লোক মারা যায় না, ভীষণভাবে কোনো প্লেগ রোগে লোক মারা যায় না। তোমরা তো ইতিহাসগুলো পড়েছো, তোমাদের 76-এর মন্বন্থর, সেটা তোমরা পড়েছো যে খাবারের অভাবে মানুষ কীভাবে ঘুরতো। তোমাদের বাবা মারা দেখেছে, আমরা দেখেছি ছোটোবেলায় কী হচ্ছে, আমাদের প্রতিদিন বাড়িতে অন্তত 10 থেকে 15 জন ভিক্ষুক আসতো। আমাদের বাবা মাদের দেখতাম যে একটু চাল একটু গম রাখতো একটা হাঁড়ির মধ্যে, এক মুঠো করে কেজি ভিক্ষুককে দিত, আমরা দেখেছি। বাট ইউ আর দ্য লাকি এনাফ, তোমাদের বাড়িতে কিন্তু এখন একটি ভিক্ষুকও কিন্তু যায় না। তাহলে আমি কি বলছিলাম, এই যে 10 থেকে 12% শিশু আজও ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করার পর পৃথিবীর আলো থেকে বিদায় নেয়। কারণটা কি জানো? ট্রিটমেন্ট, ছাত্রীরা কথা বলবে না, স্পেশালি হচ্ছে ট্রিটমেন্টের অভাবে এবং ওষুধের অভাবে। আজও ভারতবর্ষের 30% শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ বিদ্যালয়ে যেতে পারে না, তারা পথ শ্রমিকে পরিণত হয়, চাইল্ড শ্রমিকে কনভার্ট হয়। আজও ভারতবর্ষের 10% মানুষ যারা একবেলা খায় আরেক বেলা না খেয়ে রাত্রিবেলায় জল খেয়ে ঘুমোতে যায়। তাহলে তোমরা প্রতিদিন বাবা মাকে ধন্যবাদ জানাবে যে সেই 10-12% শিশুর মধ্যে পড়নি, জন্মগ্রহণ করার পরে কিন্তু বাবা মা তোমাদের রক্ষা করেছে। তার ফলে এই যে পুজো আসছে তোমরা একটু আনন্দ করতে পারবে, এই সারা পৃথিবীর আনন্দ সব কিছু তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তারা রক্ষা করেছে কে? তোমার বাবা মা তোমাকে। তোমরা এই যে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে আস্তে আস্তে উচ্চশিক্ষায় যাচ্ছ, ভারতবর্ষে প্রায় 30% শিশু পথ শ্রমিকে পরিণত হয়। তুমি তো যাও, তোমরা যখন কোনো ডিস্ট্রিক্টসে যাও, কোনো জায়গায় তোমরা হচ্ছে ঘুরতে যাও, হোটেলগুলোতে দেখো তো 12 বছরের শিশু কাজ করছে, 16 বছরের শিশুরা কাজ করছে, পাথর ভাঙছে, তারপরে মুটি বইছে, এগুলো তোমাদের চোখে দেখো তো। দেখার পর কেন কম্পেয়ার করো না যে আমার বাবা মা আমাকে কি হচ্ছে এই পড়াশোনার থেকে উচ্চ শিক্ষায় নেবার জন্য এত সাহায্য করছে। আর ওই 10% ভারতীয় যারা রাত্রিবেলা জল খেয়ে ঘুমোতে যায়, তারাও কিন্তু ভাবছে তোমরা এমন একটা শক্তিশালী দেশ তৈরি করবে যেদিন ভারতবর্ষে একটি লোকও না খেয়ে ঘুমোতে যাবে না। সেই মা বাবা যারা শিশুদের হারিয়েছে, তারা ভাবছে ইউ উইল ট্রান্সফর্ম দ্য ইন্ডিয়া অ্যান্ড মেক ইন্ডিয়া পাওয়ারফুল। একটি শিশুও জন্মগ্রহণ করার পর মারা যাবে না। কি অসম্ভব স্বপ্ন আর কি অসম্ভব রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে তুমি এখন বড় হচ্ছে, জানো? ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড আর এটাকে ভাববার চেষ্টা করো। তাই আমি বলবো, তোমাদের জীবনেও অভাব থাকবে, অভিযোগ থাকবে। আমরা যখন পড়াশোনা করতাম আমাদের টিচাররাও বলতেন, এবং তখন আমরা ভাবতাম যে না, জীবনটা অনেক সহজ। কিন্তু আজকে বুঝি যে টিচাররা বাবা মা যে বলতেন তা প্রতিটা ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের নিজেদের প্রমাণ করতে হচ্ছে। তাই আমি আশা রাখি ক্লাস 10 খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পড়াশোনার জায়গা, তোমরা ভালো রেজাল্ট করবে, ক্লাস 12-এ পড়াশোনা করবে, আর সবসময় ভাববে যে কীভাবে নিজেকে ডিফারেন্স তৈরি করা যায়। 5 জন বন্ধু কি ভাবছে, 5 জন পাড়া প্রতিবেশী কি বলছে, তার থেকে তুমি কি ভাবলে, কি চিন্তা করলে যেটা তোমাকে ডিফারেন্স তৈরি করতে হয়, সেটাই কিন্তু তোমার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমি আবার ধন্যবাদ জানাবো যে সমস্ত গার্জিয়ানরা বা যারা এখানে এতদিন ধরে কি হচ্ছে অ্যাডামাস ওয়ার্ল্ড স্কুলকে একটা ভালো স্কুলে পরিণত করার চেষ্টা করেছেন। আমি জানি যে এই দীর্ঘ সময়ে সব কিছু প্রত্যাশা হয়তো আমি পূরণ করতে পারিনি বিভিন্ন কারণে, কারণ ব্যস্ততার কারণে হয়তো যতটা দৃষ্টি দেওয়া দরকার ছিল আমি পারিনি, ত্রুটি থাকবেই।
এডুকেশন সিস্টেমে অক্সফোর্ড কেমব্রিজে গেলে পরেও দেখা যায় বেশ স্টুডেন্টের সাথে যখন কথা বলি বলে দুজন টিচার ভালো পড়ায়, একজন পড়ায় না, আমাদের এই প্রত্যাশা রয়েছে, ওই প্রত্যাশা হয়নি। দিস ইজ এ কন্টিনিউয়াস সিস্টেম। বাট আমরা অ্যাজ এ অ্যাকাডেমিশিয়ান অ্যান্ড দ্য ফাউন্ডার অফ দ্য ইনস্টিটিউট এভরি টাইম যেটা নিজেকে বোঝানো করি যে আমি আমার ক্ষেত্রে অনেস্ট নাকি, আমি আমার ক্ষেত্রে 200% দিয়েছি নাকি। আমার মনে হয় যে এই সময়ের মধ্যে যেসব গার্জিয়ান যখনই আমাকে SMS করেছেন বা ফোন করেছেন তাদের প্রবলেমগুলো আমি একটু দেখার চেষ্টা করেছি এবং দেন কেয়ার নেওয়ার চেষ্টা করেছি। তাই আপনাদের পাশে থাকাটা খুব জরুরি, কারণ ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে আমি কিছুদিন আগে বলছিলাম আমার অফিসে কয়েকজনকে নিয়ে যে লাস্ট 30 years and 40 years আমরা শুধু ভেবেছি যে কেন পশ্চিমবঙ্গে একটা ভালো ইনস্টিটিউট বা ইউনিভার্সিটি কলেজ তৈরি হলো না। আর যখন আমরা আলোচনা করি ফার্স্ট বলি যে নিশ্চয়ই কোনো লিডার নেই, ভিশনারি নেই। আমি বলি নট অ্যাট অল। ভিশনারি অ্যান্ড দ্য মিশন এক্সিকিউটর পশ্চিমবঙ্গে বা বাংলায় বারবার এসছে, কিন্তু যদি কোনো মিশনকে এক্সিকিউট করতে হয় তাহলে অন্তত 10 জন লোক দরকার যারা সেই ভিশনটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য গ্যাপ। আজকে যদি আমরা ইনফোসিসের হিস্ট্রি দেখি আমরা জানি যে নারায়ণ মূর্তি ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ দ্য ইনফোসিস, বাট যদি আপনারা হিস্ট্রিটা পড়েন দেখবেন দেয়ার ইজ অ্যানাদার 7 পিপল সেই সময় ওই ইনফোসিস তৈরি করতে সাহায্য করেছে। দেন দ্য অ্যানাদার হিস্ট্রি ফর দ্য টাটা অলসো, অ্যান্ড দেন দ্য আজিম প্রেমজি। আমাদের দরকার হচ্ছে গুড টিম, এ গুড পার্সন যারা এই মিশন অ্যান্ড ভিশনকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে। তা ফাউন্ডার চ্যান্সেলর, ফাউন্ডার চেয়ারম্যান হিসাবে তাহলে একমাত্র আমি সাকসেসফুল হতে পারি। আমি বলবো ভালো একটা সময় আপনাদের সাথে কাটালাম এবং দীর্ঘ সময় ধরে যেখানেই আপনাদের ছেলেমেয়েরা পড়বে, পড়াশোনা করবে, যদি কখনো মনে হয় যে আমার পরামর্শ দরকার বা আমার সাথে যোগাযোগ রাখা দরকার, অফকোর্স কি হচ্ছে টাচে থাকবেন এবং আমার ফোন নাম্বার সব গার্জিয়ানের কাছে মোটামুটি থাকে, আপনাদের কাছেও আছে। আর সঙ্গে আমি বলবো যে ক্লাস 10-এ যারা অ্যাপিয়ার করছো তারা কিন্তু খুব সিরিয়াসলি নেক্সট কতদিন পড়াশোনা করো। তবে আবার বলবো যে পড়াশোনার যে পারপাসটা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং নিজেকে সোশ্যাল কমিটমেন্টের মধ্যে জড়িয়ে নেওয়া, কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল কমিটমেন্টে কোনো দেশ, কোনো সোসাইটি বড় হতে পারে না। কিন্তু দ্য কমিটমেন্ট শুড বি টু দ্য ইনস্টিটিউট, টু দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড টু দ্য স্টেট। দেন কিছু তোমার জীবন সাকসেসফুল হবে। ধন্যবাদ। Thank you so much, sir. Thank you for your valuable words and guidance. I am sure each one of us have greatly benefited by your words. Please, I would like to request now our Vice Principal ma'am to please come and welcome. Ma'am, please welcome the Vice President of School Projects, Ms. Soma Devnath ma'am. On the stage, ma'am. Soma Devnath ma'am, please come up on the stage. Ma'am, please take a seat, ma'am. I also, ma'am, please wait. Vice Principal, ma'am, please wait. I also request ma'am to call our Associate Director and Academic of Schools, Shobho Shachi sir, on the stage, please. Thank you, ma'am. Sir, please take a seat. Sir, please take a seat. I request our junior in charge, ma'am, Devaruti ma'am, to kindly come on the stage and welcome Mr. Arijit De, our Vice President, Marketing and Sales. Thank you, sir. Sir, please take a seat. Seat, please. Okay. Okay.
It's a great pleasure for me to now invite our speaker, Professor Urvi Shukla ma'am, for a career guidance and enlightenment on future opportunities for our students. Ma'am, please take the stage. A very good morning to everyone. It's such a pleasure to visit this Admas University. It's my first experience to this part of the city, though born and brought up in Kolkata, but have never got an opportunity to come here. I am flabbergasted. Just the entry point till the auditorium and the speech by the Vice Chancellor, sir, I think he's covered my entire session. Sir, you've taken it over. The entire landscape. Chairman, sir, you've just taken it over from us. I welcome all students of class 10 along with their parents. I understand this is a very crucial part of your life right now, where there is one word which is hovering over you, which is career, isn't it? So everyone has a different dimension to the word career. Am I audible? Yeah, okay. Everyone has a different dimension to the word of career, and this is something which is playing extremely important role in your life right now. So let me just give you a little gist about how to categorize. The word career is a very confusing word right now, but I'm sure once you get clarity about what you want to do, or once you've reached to the roadmap, I'm sure there's a plethora of options which you can work on. So if I would be able to categorize, let me categorize careers into three broad options. Number one, let me look at it as those careers which were there in the past, which are there in the present, and will continue in future. Anyone wants to try which are these careers? Children, you can raise your hand. Let this be still interactive. Past, present, and future. None? Careers like doctors, engineers, lawyers, and your beloved teachers. They were there in the past, present, and in future. So they cannot be replaced by artificial intelligence, AI, or machine learning. We can modify them, but they are there. These are noble, respectable careers. If we look at those careers which were there in the past but are redundant or almost obsolete in today's world. You want to try your hands on that, children? Anyone wants to talk on that? Door-to-door salesmanship, librarian, bank teller, a travel agency? What has been taken over? Book My Trip, Trivago, Make My Trip, Travelers,
Okay, so this is the place where there is a major shift in the career. So now you don't see people keeping books, everything is on the machine. Next, we come to those careers which have just made an entry in our plethora of career landscape. These are those careers which have maximum 10 years old. Okay, these are the careers which our chairman sir just spoke about. Okay, artificial intelligence, machine learning, design, YouTubing, blogging, ethical hacking, you name it, and the option goes on and on and on. Today, I will walk you through all the kind of career options which are available to you in your school. Okay, that means you are at a threshold of choosing the subject combinations of class 11 very soon. So let's walk down through the possible opportunities, options which are available, the decisions about what to take, how to take, we can work on it a little later. Okay? Ma'am, we should pause? Oh, okay, okay. Okay. Okay, children, please let's have a look at all the options which are here on the screen. Can you see the options on the screen, children? Are you familiar with words like app developer, big data analyst, drone operator, ethical hacking, machine learning, social media manager, UI designer, UX designer? Are these careers ringing any kind of bell in your minds? Were these available when your parents were in school? No. So these are new age career, okay? Does this take into consideration any kind of pure fields? Science, commerce, arts, the three main distinguished watertight fields? No. As we say, this is the age of interdisciplinary and multidisciplinary subject combinations where you can take your majors and minors the way you want, the way you like. Now, ma'am, you must be thinking, ma'am, you've told us to choose whatever we want. But the big question, how do we choose? How do we get to know what is best suited for me? How do I get to know, should I be a science student, a commerce, or an arts? This is an extremely and the most difficult questions I feel which is in the mind of all parents and children simultaneous right now present in this auditorium. The simplest way to identify it is by taking a psychometric assessment. Psychometric assessment, I'll just give you a little brief about it. These are AI-driven assessments which tries to understand what's going in the conscious and the subconscious mind of the children. So we don't take a career based on what your neighbor, your cousin, or your parents are taking. We take a career on the basis of what you and your mind is apt for. So your interest, your style of orientation, your EQ level, your aptitude, reasoning, all these amalgamate together to reach to a conclusion, a result, which tells us what kind of career suits us the best. So, in case if anyone is confused with regarding what kind of career choices you should be taking in, please go through this psychometric assessment. Okay? This gives us a detailed idea about what's going in your conscious and subconscious mind with regard to your aptitude, your interest, your logical reasoning, your style of orientation, everything. Let me try and categorize all the three main categories, science, commerce, and humanities one by one with all the options which are there. Okay? In case if you're writing down or taking a note, do let me know, we'll pause on that particular side. Okay? This entire program, children, has been done for you. So it's very important that you get clarity over this entire session. Anyone, any questions, please make a note of that. We'll get to all the questions at the end of the session.
Okay, so there is no repeat. I understand there's a PTM meeting also by the program. So let's look at the world of sciences. The trending careers with PCM, I'm sure all of you are aware about it, okay? Engineering, computer and IT, aviation, architecture, merchant navy, ethical hacking. Any career which you do not understand, do let me know. So these are the careers for which your combination for class 11 should be physics, chemistry, maths. You need not decide about a specialization right away. You still have time, children. Your decisions, your likes, your choices are like waves. They are psychometric waves in your brains. So maybe you like something today, maybe you may not like it a year later when you're in class 11. So my personal suggestion would be, when we choose subjects, we should keep our base horizontal. The specialization, which are like the icing on the cake, we can do a little later when you're matured another 2 more years. So the same session, or a little more advanced or specialized session when we do for class 12, we go into specializations. Right now, when you are at the threshold of class 10, this is what you need to check out. If you're taking PCM, these are the broader options. Let's come to the combinations with PCB. That's physics, chemistry, and biology. Food and agriculture, medicine, nutrition and fitness, life science, environment, veterinary, allied medicines. Anyone wants to try? What is allied medicine? Everyone knows that if we take science, we are giving a NEET exam and we are becoming, or our dream destination is towards becoming a doctor. So we're looking for those 2 alphabets just ahead of our name, D and R. Anyone wants to try what is allied medicine? All the careers which are on the periphery of a doctor. Just to make it more simple, orthopedy, ophthalmologist, radiologist, okay, even a physiologist. So all the careers which are on the periphery of becoming an MBBS are in the group of allied medicine, nutrition and fitness. Did you ever think about doing a career in nutrition and fitness? You must be reading, or you must be on social media. The trending person with nutrition is Rujita Devakar. With her book, Do Not Lose Your Mind, Lose Your Weight. Okay, everyone knows about her. Why? Who is she? She's a nutriologist. She tells you what to eat, how much calories are required, everything about it. And I tell you, she's earning more than an MBBS doctor too. Okay, so if you're looking at from a revenue point of view, I can vouch that all these new age careers, they are fantastic with their revenues. Let's move a little on the world of commerce. Many children are not too much aware or keen with this world of commerce or humanities. Even like your teachers, I'm sure they must be telling you, they please give equal importance to humanities, commerce and science. I'm sure teachers must be telling that. I'm sure English ma'am would be very offended if I only talk on science. But, you know, that's the base. English is the base of everything. We are learning all subjects in a language which is English, right? So if you're looking for the world of commerce, what are the options which are available for us? We can pursue our graduation in sales, advertising and marketing, entrepreneurship, distribution and logistics, banking, finance, big data analyst. This is something which your chairperson sir already said, amalgamation of 2 things together, how commerce mixes with computer science, and we reach to that category of big data analytics. Along with the field of commerce, these are the new age careers which have also come up, something like sports management. These days, sports is the most sought out, hyped up thing everywhere. Someone's playing cricket, what are you doing? You're using all their merchandise. You're wearing their t-shirts, their placard, cap, everything. You're publicizing, you are trolling, you are stalking them. So that's sports management. Fashion business management. Anyone knows who's Akanksha Sharma? Anyone knows who's Akanksha Sharma? She is the designer for our Prime Minister Narendra Modi. She is the lady who decides what the Prime Minister, Mr. Modi, would wear.
Can you even imagine the kind of course that she would have been doing or the kind of pay packet that she must be getting? She was the one who decided that during COVID, our Prime Minister would keep a beard and he would have a so-called local textile called the gamcha on his shoulder. Okay? Someone like Dolly Jain. How many of you know Dolly Jain? The sari drape of here, Kolkata. She's from South Calcutta. I think Jodhpur Park or Jadavpur somewhere. She charges 1 lakh rupee for draping a sari. Her name is in the Guinness book. She can drape 108 types of a sari. What, ma'am? I am also not able to. This is the charge for a sari draping. So no career is big or small. No career says she is the one who drapes all the film stars. In Ambani's wedding, she was the official sari draper. Could you think 5 years back, a profession, a sari draper, you would all say, all my mom, she drapes sari fantastically. How can that be a career? I'm sure, again, you would be more than an engineer or a doctor. I'm not trying to demean any career. I'm just trying to say, children, please start thinking out of the box. Okay? Everyone knows plan A. The problem is no one knows plan B. Everyone knows they're preparing for JEE. Everyone knows they're preparing for NEET, CLAT, NIFT. Everyone does not know if that doesn't happen, what next. That's the reason why we are exploring other kind of careers too. These are the professional courses which are attached to in the field of commerce. I'm sure you all are aware about programs like chartered accountancy, company secretariacy, FA, actuarial science. Anyone knows who's actuarial science? Who are the people who study actuarial science? These are the people who they are called the astrologers of the market. These are the people who study eco-math stats combination. They work with the banking and the insurance sector, and they tell us how the stock market will be moving ahead. They'll talk on the inflation about our monetary systems. So this is a combination which you do by doing eco honors. And then simultaneously, it's a certification program, just the way you have CA, CS, CFA, FRM, actuarial science. So CA is something which you all are aware. Okay, there's a global CA also, which is called ACCA. So CA, you can practice in India. If you've done a course on ACCA, you can practice all across the globe as a chartered accountant. Okay? Let's come to, again, one very downtrodden, not so important humanities. Okay? I feel bad because I belong to that section. I'm sure many teachers would also be belonging to that section. Okay? To the field of humanities, where people think if you don't get admission anywhere, please join humanities. Okay? So there is no respect for the field of humanities. So these are the popular traditional careers in humanities: psychology, sociology, English, geography, history, pol science. I'm sure all of you are aware. These are the old age traditional careers which were there in past, are there in present, and will still be there in the future. Let's see what are the trending ones. The field of design. Now, let me again break a myth. Field of design does not mean fashion design alone. Field of design means graphic, logo, merchandise. Okay? Even the Indian Navy, if they are having a dress which is made, a particular design has to be kept for that. Okay? So there are exams, which I'll come to it a little later, but all these are trending. Media, mass communication, journalism, YouTubing, blogging, writing, your creativity, hotel management. Okay? Again, a very sought out career if you want to be in the field of culinary, if you want to be in the field of travel and tourism, if you want to be in the field of luxury brand management. Heard about this, children? Luxury brand management. In India, there are very few luxury brands. In Kolkata, fewer. Okay? But I'm sure these days you've heard brands like Zara, Gucci, Burberry. How do you know about it? They are not Indian at all. Okay? So when we do luxury brand management, we are taught about the ethos behind these kind of brands. And these kind of stores are open now in Kolkata and people are buying it. Okay? So we need to know that too. Civil services, I'm sure all of you know, the UPSC exams, law.
Law is again a career. Children, you can do from arts, commerce, science, any field. Okay? It's a 5-year program, BA LLB, BCom LLB. You can do it from any field. The field of design, the field of law, it is not stream restricted. What you need to do is to give an entrance test for law, CLAT and LSAT, and for design, NIFT, if you want to study under Indian or government institution, and private institutions have their own entrance exams, which I'll come to it when I do all the exams. Psychology. I think this was something which was the most saddest kind of career which people thought. But I'll just give you an example. All of you are on social media, children. You all post pics on Instagram. Now, two girls are smiling away to glory, looking at faces. Okay. Now, if it's the same picture which is posted by two children together at the same time, after an hour, person A has 5 likes, person B has 50 likes and views. A has already gone into depression. That's how the social media is hitting on you. Okay? Oh my God, the same picture. Why did you get so many views and likes? And think about me. I'm still at the same position of maybe maximum 5 likes. Okay? So this is the time when we hear the word depression, which we never heard when we were children. There was nothing as depression. Your parents scold you, you are depressed. Your teacher scolds you, you are depressed. You don't get half a mark extra, you are depressed. You don't reach to a particular place, you're depressed. You don't get your interested shoe, bat, or clothes, you're depressed. So the word depression, I have no clue that it doesn't match with an Oxford meaning and what you're going through in your mind. It's totally haphazard when it comes to the word depression. Some more new age careers. Culinary. Everyone knows Sanjeev Kapoor, isn't it? Everyone knows Kunal Kapoor. Okay? Ranveer Kaur. How do you know them? Through the program MasterChef India? Yes. Okay? So culinary experts. Stand-up comedian. I'll give you. The charge that Kapil Sharma takes per night, one show a week, is 3 lakhs. One day, one show is around 3 to 4 lakhs of Kapil Sharma. So there are so many stand-up comedians. If you think I can't study science, I can't study commerce, oh, numbers, they fly in air. I can't do humanities, I can't do abstract theory. But I'm fantastic when I'm talking. Why not think about something like this? As I said, no one discusses plan B, C, D. Everyone is stuck to only plan A. Graphic designing, social media management, blogging, grooming. Can you see that cat being, the dog being groomed? Have you seen such kind of parlors? Yes, top to toe parlors where they are grooming. Did you all see that program Shark Tank? Where some people would come with really varied things. Some person, it was a shock to me, came with a flavor of ice cream, especially for dogs. So no one supported him because in India, we're trying to support ice cream for humans. How would he even be able to afford to buy an ice cream for a particular pet or a dog? Okay? Let's come to the world of art and design. I'm sure many children are interested into this. Fashion, interior, cartooning, fashion communication, fashion business management, jewelry design, fine arts, photography. All these children are creative fields. So don't worry if you cannot understand physics, if you cannot do chemistry equations, if you can't learn who killed Babur, killed Akbar, or Akbar later on, it's fine. Your creativity stays with you. Again, we come to media and communication. Very trending careers are there. Public relations, video jockey, RJ, DJ, digital marketing, social media. So much that you are trending on social media. How is it happening? Okay? You're writing, editing, copywriting. Okay? So there are 4 kinds of media. The print media, the newspaper. The audio media, which is the radio. The video media, which is television. And the 4th one, the most trending one, is social media. How many of you read newspapers? None. How many know Google News? Everyone's going to raise their hand. Because you're updated.
with the news of the country, but you don't want to open that black and white paper and go through it. That's so mundane for you. Absolutely. These are the new age curriculum which are upcoming, which are away from rote learning, ethical hacking, YouTubing, candid photography, image consultant, app development, luxury brand management, digital marketing, AI, data analytics, and Internet of Things. What is Internet of Things? Anyone wants to try Internet of Things? One day if you start seeing a particular t-shirt on Myntra or Amazon, next time when you log in, they tell you 500 varieties of a similar looking t-shirts. How did they get to know? That's called Internet of Things. When internet talks about one thing to the other. Okay, this is machine learning. So you'll get irritated and you'll delete maybe. Because every time you log in, even now to buy a shampoo or a lipstick, it's just showing you that particular t-shirt. Because they think that a t-shirt is already set in your mind. That's how internet talks to each other. The most important things, children. I would really want you to take a photograph of this. These are the 21st century skill sets which you really, really need to have. I understand marks are important. I understand marks are very important for your admissions, for your graduation, for your post-graduation, for studying abroad, for studying in India, studying any university, everything. But what will you make different? How will two children with 95% and only a single seat, who gets it? The one who has those skill sets. The skill sets of collaborative communication, critical thinking, design thinking, media literacy, decision making, computer networks, leadership, emotional intelligence, problem solving, creativity. These things, children, they make you different from the others. These are called profile building programs too. So if two children have a same mark, how do we identify? We just have one seat. How do we take? On their shape, size, body? No. On their name, surname? No, not at all. Okay? So what we take it on the basis of their profile building, which is very, very important in today's world. Let me give you a little brief of the national level test. I'm sure few must be aware. Few tests are such, children, where you need to start in grade 11 itself. Few must have started in 10 too. Okay? So the most favorite and the sought after is the JEE exams, the JEE mains and the JEE advanced. Okay? Followed by CAT. The CAT is for post-graduation, not for you children. NID, that's for defense. UGC NEST, again post-graduation. CA, you're aware, chartered accountancy. CLAT is the exam which you give for law. Along with that, you also give LSAT for private universities and you prepare for law to study in National Law School, NLUs. Okay? Then we come to NEET, which is required to study medicine. NDA is for defense and NID was the National Institute of Design. National Institute of Design is in Ahmedabad. Okay? Every year they only take 50 students out of India and 50,000 students apply. Okay, so that's the top design institute in the country. GATE, again, post-graduation. UPSC, again, post-graduation. So that's basically a slide amalgamation of graduation and post-graduation. I'll go a little deep with that. These are basically the entrance exams. In case, if you want to appear, you should start coaching or preparing online, offline, whatever suits you. Everyone has a different kind of a mindset, a different way of treating to it. So all this, ideally children, you should start after your board exams. Class 11, you're comparatively mentally free compared to class 12. Secondly, you start thinking that you've done a great task, cracking class 10, so you're a little more relaxed zone. So that's the time when your performance also drops at time and you're not so much interested in maybe studying class 12. So this is the time entrance exam is the most best suited program for you. So JEE and JEE Advanced for engineering, CLAT for law, NEET for MBBS, CUET for studying in 35 universities all over India. So after class 10, you have to give your CUET exam
In case if you want to study in Delhi University or BHU or Chennai University or Maharashtra University, okay? So there are 35 universities nationalized under the UGC which accept CUET scores. So that's the reason you need to give that. Okay? Then you have the NDA if you want to join the defense, IIHM exam if you want to join the world of hotel management and culinary. NIFT entrance exam is for the field of design. These are the major career domains, okay? Science and computer, one big domain, followed by art and design, health services, tourism, education, training and research, commerce and finance, law and administration, social science and humanities, defense, media and communication. So these are basically couple kind of pairings which usually work hand in hand, interdisciplinary, multidisciplinary subject combinations. Now, how do we move ahead? So every time there is an entrance-based exam, that's examination, could be a written test based on your class 12 board results or profile building. This is extremely important. How do we build your profile? Now, these are certain things, children, all of you do it in school, but you don't give any importance to that. Okay? You think these are extracurricular or free periods or time pass for many of you. But I tell you, if you excel in these and you have certifications, they all help you in getting in admission for your undergraduation program. You could be good in anything: music, dance, quiz, nature, extracurricular activity, Olympiads, student exchange program, anything. Anything, children, you're doing apart from regular routine school study and curriculum will walk you through this entire process of profile building. Okay, that's how we end the PPT presentation, and I think now we should, I'm sure little minds have been ignited. Can we have little quick question answers from anyone? Any queries, questions from children, parent? I'll be more than happy. You can please take in my email ID. It's info@urvishukla.com.